My name is Naomi Kwamboka. I'm a high school teacher. I teach Kiswahili and history. Apart from being a teacher, I also have a life. I have friends, family, and above all, I have a story to tell. Hello guys, naitwa Naomi, penye mmesikia kwa intro. Mimi ni mwalimu wa high school. Acha niseme teaching it was not my dream job, but as long as inaleta unga, can settle for that. But I'm a happy teacher. I've been teaching for the past let's say 5 years, and I'm proud of that. Okay, with me I have a story. This story comes from a profession, ni juu ya rafiki yangu. Maybe this story can change someone mwenye labda anaona red flag ikiwa maroon. Your relationship sana sana, people expect, even the society expect teachers to be perfect. Like, you have a job, why can't you have a family, like a perfect family? But what they don't know is this: teachers are also human beings. They fall in love, they fail in love, and above all, they need love. So my friend, let us call her Mercy. Mercy, tulisoma wote campus, akapata job because she did education science, and unajua walimu wa science there are very few that say that, so kupata job ni haraka. So yeye alipata job mapema. So by the time anapata job alikuwa ananiambia, mimi siwezi taka like nifike 25 years kama sijasettle. My dear, 25, you are still young. Let's start at 40. Like, so yeye akaamua kuopt ku date a guy mwenye alipata FB. This guy alikuwa graduate, like unajua mostly graduate wanatafuta graduate wenzao mostly, but cannot say that is I cannot say that it's necessary. Like unajua you can find a graduate na kusumbue kabisa kabisa. So let's say love does not have boundaries, according to me, my opinion. So our sister kachukuana na huyo msee wa campus, alikuwa graduate pia, alikuwa amefanya ICT. Our guy hakuwa na job. So kwanza wakati alisikia our sister here, she's a teacher, and a teacher employed by a commission, TSC. So unajua hapo kuna pesa. So the guy akaamua kuja, wakameet. After 6 months, tuseme actually hata ikuit 6, let's say it was less than 6 months, waka move in. So Mercy called me akaniambia, kuja girls, kuja unione. So mi kwenda nyandi nikaona ni msee mkwaya, takuwa na story mob. So mi nikamuishia all the best because kila mtu anataka kupendwa, na alafu nione huyo msee anamtreat, alikuwa anamtreat poa. So I wish all the best. Mi nika left. So after some time, so Mercy used to update me like, Naomi, it's like this and this and this, tumefika hapa na hapa na hapa, like amenipeleka out lakini hana pesa, then even hana pesa, maybe in future atapata pesa, blah blah blah. Though nikamuuliza mnaenda hana pesa na kupeleka out, how now? Like anambia pana, alikuwa na hiyo gesture, akaniambia but I paid the bills. My sister, you paid what? The bills? What? Mimi nikamwambia si lazima muende out.
So if you don't have money, don't have money. Vitu kama pesa yenye uko nayo sahi, because you are now too, hiyo pesa itumie vizuri, like unaweza itumia to generate more income maybe, or tuseme, let's say for example yeye mwenyewe, because she also has a family. Ukipelekwa shule kuna zile expectations za familia pia. Sometimes you need to give back. Our sister here, walikuwa naenda, alikuwa unamvarisha, analipa rent, analipa everything, but it was okay because maybe this guy angepata job eventually. So this guy tuseme tu alikuwa tu good in quotes, because our sister ifika sometimes after kukaa, teachers wakikaka kwa nini, na alafu mtu aingie kwa sako, unaweza pata loan. So akapata loan, alichukua loan, I don't remember ilikuwa pesa ngapi, but I think ilikuwa pesa mingi, na akampatia with this guy anunue. The guy ndiye alisuggest, babe, you can take this loan and we buy a kagari, mimi nifanyage taxi. Mimi akaniuliza, nikamwambia as long as it is ikiwa ni gari yako haina issue. Like unajua gari ukiwa na logbook wewe ni yako, kinunua haina issue, because huyu ni msee amjakaa naye for long, na ujui what will happen in future. One thing, hata wajaenda kwao, nikamuuliza kwa nini msiende kwao. Ati mamake alipass na babake akaoa another wife, so the wife awaelewani, like babake alimdisown, hata campus amelipiwa na grandfather from the side of the mom, na the grandfather amepass to last year, like the previous year now. That is the story. So like ana anybody, na yeye alizaliwa peke yake kwao. So nikaanza kukoshua, like hata huyo babake, hata kama ni mbaya, sibasi akwambie kwao ni wapi, kwa sababu eventually kwao ni kwao, hakuna venye itachange, na vitu haitachange dunia. Kaniambia mimi sitaki kumpressure, orphan mwenye ameteseka, huwezi taka kumtesa, bra bra. Nikamwambia ni sawa. Hizo zote ni red flags, my sister. Lakini nikasaka sitaka kumunini, kwa sababu she also had a bad luck when it comes to love. So kashapata mtu wa kumpenda na anamtreat vizuri, sikutaka kumdiscourage arudi aseme najua wasichana na sisi. I can keep that friendship penye it was useful to me. Okay, back to the story. So our sister akaenda akabai gari, akampea msee pesa, akaenda kununua gari. Our guy akanunua gari, akajiandikisha jina yake kwa logbook. By the time gari inanunuliwa, Mercy was pregnant. Na by the time akona, sijui ilikuwa I think almost 3 months this pregnancy, akaanguka na pikipiki. So she almost had a miscarriage. Akaambiwa akuwe na bed rest ya ilikuwa 2 weeks. I don't know, it was 2 weeks or 1 month. So she stayed at home, akachukua sick leave, akakaa nyumbani for a very long time. So our guy yeye anafanya taxi. So akifanya taxi, badala arudi nyumbani at least amwangalie, alikuwa anakuja sometimes, akuja namwambia kazi nini, usiku ndio kuna biashara, so anaenda arudi. So ukichukua loan alafu hujaajiriwa for long, so it's like your salary inakatwa yote na loan. So our sister hakuwa anapata anything kutoka kwa salary. Actually, sio alikuwa ananiambia alikuwa anapata ngapi. Sijui ni 11,000. I think it was very little money. So cause sometimes alikuwa ananiambia wewe nitasaidia 200 ninunue mboga. So I was like, nakusaidia 200 mimi mwenyewe am jobless, nakutolea wapi pesa? But akiniangalie tu mahali. So sikutaka kumfanya feel bad, because nilikuwa nashangaa mshanunua basi these are what the taxi. Why can't the taxi generate income so that at least you can survive with that little money you have? Remember, it's a wrong story. Kambia wrong story gani? Ati let's call him Ken.
akuji sometimes, anaenda, sometimes ananiambia gari sijui imefanya nini, sometimes sijui kuna siku ameenda akaporwa pesa. Nikamwambia uko sure alienda akaporwa pesa? You want to tell me every day anaenda anaporwa pesa, sometimes make pesa. Kama make pesa, kwa nini asirudi nyumbani akae nyumbani? Akaniambia hapana, acha tu tumuelewe kwa sababu kazi ni mpya tayari haijui. Nikamwambia it's okay. Our girl after kumaliza bed rest ya 1 month, she had sasa angeenda na pikipiki. Na kwenye alikuwa anafunza it was far, lazima angeenda na pikipiki. Angeenda na mguu. So hata kama ataenda mguu it's far. So lazima angeenda na pikipiki. Kumbuka pikipiki ilimwangusha karibu apate miskari. So akakuwa discouraged kwenda nayo. So the only option ni gari ama aende mguu. So akaniambia kai na sasa sijui nitafanya nini. Nikamwambia sasa umwambie basi akudrop asubuhi. You can do that. Anakudrop asubuhi anarudi kuja kufanya kazi zake. Alimdrop siku 2. I remember 2 days only. Nikamwambia hapana, hiyo kazi hawezani. Anafanyia hasara. Kumfualia mtu mmoja kumpeleka hadi shule. I was like, my money. Ni hasara. Hakuniambia hii story, akuja kuniambia huko mwisho. Hakuniambia hiyo time that's how it went. Because actually mimi ningeenda huko, maybe hata ningefanya vitu zikuwe agree. Sitaki hivyo, but that was not good at all. Okay, sasa ikakuwa option. Our only option of our girl alikuwa afanye nini? Afoot. She used to trek almost 7 kilometers kwenda na arudi 7 kilometers. You can imagine someone who is almost 3 months pregnant. Yeah, it was almost 4 months. Akienda that distance. Na akona nini? Na gari. Nilimhurumia sana. Although this now story kuja kunipea baadaye. So, ikaenda hivyo. Sasa ikakuwa mpaka sasa now this guy harudi nyumbani at all. Harudi nyumbani. Anaenda, anakaa 1 week, anarudi, anamwambia, anakuja kukupea ile story. Unaona that story. So you know the story of those guys who cheat. And they have stories to tell. Kuja anamwambia sijui gari ilifanya nini, nilipeleka mtu sijui Kisumu, sijui nini. So like nimeenda nikampeleka for 3 days. Sasa ukirudi alafu hakuna pesa. Funny enough, that was the hardest part. Akienda arudi na pesa. Sasa unashangaa pesa inaenda wapi? Haya. Sasa huyu msichana akimuuliza akaambia mimi sina hata pesa ya kunipeleka basi. Si basi unipe, kama utanipeleka na iwe nipeage pesa basi mimi atafuta the taxi nipeleke shule. Ambia hapana, mimi sina pesa. Basi hii gari sitoe pesa tulipe nayo. Loan yetu tulikuwa tulipe nayo. Akasema hapana, si pesa yako inakatwa, inalipa. Msichana wetu aliteseka. Msichana wetu hata viatu ilikuwa imeisha kabisa. Nguo ilikuwa imeisha kwa sababu sasa nao when you are pregnant kuna nguo zenye utavaa. So zenye alikuwa nazo angevaa. So zenye amenunua za pregnancy zilikuwa alikuwa ananiambia zilikuwa 2 3. Alikuwa na exchange. Alafu you know sometimes when you wear a cloth for long in a bit, inachapa. So msichana wetu alikuwa anakaa ni mwalimu wa TSC. Lakini ukimwona unashangaa huyu ni mama mwenye hata labda hana job. Because nguo imefade, ni mwalimu, kiatu amekanyagia imeisha. Ilikuwa imefika hadi because hiyo shule had a friend mwenye alikuwa bishcha yake huko. Sometimes nilikuwa naulizia situation. Kwa niambia ilikuwa inafika hadi karibu watu wanataka kumchangia. Imagine unachangiwa na you are a teacher, a qualified teacher, unachangiwa. I really felt for her. Sasa ilifika mahali sasa by the time anafika 6 months pregnant, the guy was nowhere to be seen. Sasa ingine alikuwa anakuja. Hii sasa alienda kabisa. Akimpigia simu ni kama alikuwa amekuwa blocked. Akitafuta new number akimkuta anamwambia nitakumpigia. Sasa siku moja msichana akaambiwa this guy ameenda akatafuta her house to the next shopping center yenye ilikuwa karibu but next si far. Ilikuwa ananiambia alikuwa anatumia 30 bob. Sasa akaenda. Sasa si ni bwanako of course, akaenda kumtafuta. Guess what? Alifika huko.
Kaonyeshwa nyumba. Kufika nyumba iko na mtu mwingine ndani, a lady. Si sasa na yeye unajua sasa kuna wasichana wenye they have pride and stuff. Hakufanya anything. Alimsalimia, akakaa anamwambia namngoja Ken. Sawa, kangoja wote. Ule kukuja alimuuliza, aya, we unafanya nini hapa? So the guy akamuuliza, yani ulikuja hapa na huku niambia umekuja hapa. Kaniambia sasa wewe na wewe kuzo. Yani nikitoka lazima nikuambie nimehama, si nilihama. Sasa sikutaka kukupatia stress unihamishe. Like no kuzo umenisustain for long. Kaambia kuzo, mimi ni kuzo wako ama mimi ni I'm your wife. Kaambia hapana, you are my cousin. Imagine you are my cousin. So I think this guy akutaka this girl ajue ameoa. Msana sasa akaona sasa itakuwa agree. Yeye akatoka akarudi nyumbani. You can imagine now the pain, because one thing gari imeenda, that is for sure. Number 2, you are pregnant. Number 3, you have no money to sustain yourself because rent alikuwa analipa, ilikuwa hii place haiko town, ni kind of remote. So one bedroom alikuwa analipa 5k. Msichana wetu 5k na anapata salary 11k na she is pregnant. Atahitaji msichana wa kazi wa nyumba. Na sasa tuseme ana bwana so far. She cried before actually nilikuwa nashindwa what was the problem, because nilikuwa nampigia simu apik. Nilikuwa nashindwa ni nini shida. Like ningemcall achukui. Na call achukui. Sometimes ananiambia busy. So I was like, aya kwani huyu ameni ghost na sijajua. So nikiulizia ule msichana mwingine ananiambia anakuja shule ndio but anakaa kind of depressed. Mimi, because she was my friend and mtu ako pregnant, sometimes anakuwa na mood swing. One weekend nikapanga safari ya kuenda huko. Kufika, let's say I too cried. She was living in a hell of a life. She was every pregnant. She doesn't have food. She didn't have food. She didn't even want to tell her mom because of the embarrassment and because how the society, like, you know, that notion of if I say that my marriage has failed for 6 months, I was married for 6 months and my marriage has failed, how am I going to explain to the society? I know this thing of explaining to the society has costed a lot of women their life, even their womanhood. People are depressed out there, and our girl was one of them. So that time I had a job, although it was not paying that well. I tried to give her 2,000. I remember I left her 2,000, and now that's when she told me what was happening. So I was like, let's go and meet this guy. Kaniambia pana Naomi, sana tu na yeye, sasa hiyo ni Mungu tu, tuachie tu Mungu. Sikutaka kuachia Mungu. You know, Mercy was like a sister to me. So when I saw what was happening, I didn't want to leave it that way. Okay. Sorry. I met this guy. Sikumkuta kwake, nikampata. Nikamuuliza shwari Ken, you met her? She is a simple girl. She has been hurt so many times. So the little good you showed her, she gave you 1,000 times better love. I don't think you're going to get any other love in this world like yenye Mercy alikupatia. You know what he told me?
He told me that he wanted to be rich and Mercy was just a stepping stone. Imagine, she was just a stepping stone. She was a fool. That's what he said. Nikamuuliza, then si basi at least gari ni yake, si pesa ni yake. Kaniambia gari ni yake aje? Wapi? Who can prove that? Kaambia it's okay then. So like hakuna kitu tampatia, hadi mtoisi ni wako. Kaniambia hapana, hata huyo si first born. Imagine I have other kids. Okay. So like si basi umchukue home kwenu. Kaniambia nimchukue kwetu home. I have a wife at home. Jesus. What? Yes. Ken told me that he was already married with two kids at home. Ushago. Nikamuuliza, si ulisema una kwenye ushago, like wewe don't have parents and you are dad and stepmother, they hate you and stuff. I don't have a stepmother, I have a mother. Okay. Hii tunajionea kwa movie. Nikamwambia by the way, mimi naonaga hivi tu kwa movie. Are you serious? What are you saying? Kaniambia, let me tell you one thing, Naomi. No, nilikuona. Nikasema ningekujua before Mercy. Kia wewe ningekukatia. Ungenikatia, yeah. You know, you have a good figure. Wewe ni mrembo. If I compare you with Mercy, I think I can settle for you. Mi nilisikia kama this guy is making me nauseous. Nilikuwa nasikia kama nitapuke. Because I think the guy was a psycho. The guy was a psycho. You know, those guys wenye who behave like they are mad. Venye hata anakuangalia like, I really don't know how to say it, but anakufanya you feel creepy, like that bad vibes. The guy isn't alikuwa anatoa. Okay, mimi nikaona sasa hapa kuna kile tunaongea because now the conversation is getting out of hand. Aya, nikamwambia sasa, you know, the director, you can give somebody mwenye amekufanyia kitu and you can do nothing about it. Nikamwambia it's okay. Now only God can pay you, can repay Mercy and pay you back. Because like, how can you, are you really human? How can you do that? Akaniambia basi tupatane huko mbele kwa finishing line. That was the last day I saw that guy. Literally, the guy disappeared to the thin air. Mercy hakujua rafiki za huyo mtu. Mercy hakuwa anajua brother ama sister ama anybody. Mercy ajui kwa kina huyo kijana ni wapi ushago. The only thing alikuwa anajua tu this guy was a Kisii. Full stop. Hiyo tu. Kisii ni kubwa. Kuna Nyamira, kuna Kisii. Utamtafuta wapi? Wakisii wanaishi all over. They are all over. Utaenda kumtafuta wapi? Kijana hivyo ndivyo alipotea. Mimi nikajaribu kumtrace, si kumpata. Mimi nikarudi. Sasa pia nilikakaa hapo, like nilibidi nimekaa an extra 1 week kusort out maisha ya Mercy. Mimi nikarudi job. Kukakaa Mercy sasa siakaenda na shule. Sasa ikabidi sasa adjust everything. Ame nyumba ya 5,000, arudi nyumba ya 2K. At least aanze kumanage finances zake sababu the guy amedisappear. After some time, our guy akarudi. Our guy alirudi. He came back.
Aliniambia after, I think it was after 1 month. Now she was 7 months, yeah, 7 months pregnant. Kijana wetu alirudi. Sasa akarudi akasema, oh, I'm sorry, blah blah blah. Now sijui what really had happened. Sasa Simasi akamwambia hapana, so yusema tuko na familia, mimi niachane na stories zako and stuff. Haya. Hiyo kijana akamwambia, you know, I said that because I was angry at Naomi. Anawezaje kuja kuniulizia naingilia aje relationship zetu, like yeye ni nani? So kwa hiyo anganye nilikuwa nayo nikaamua kumwambia vitu mingi. I think nilimwambia tu nisikie tu venye atareact. Sasa mimi ndio ananipigia simu akaniambia, sasa venye nikamwambia sasa umemruhusu aingie? Akaniambia nimemruhusu tu aingie, anakaa amekaa tu poa. Nikamwambia umemruhusu? Akaniambia amechange, ni kama tu amechange. For the sake of the kid, let him stay. Nikamuuliza, unaona kama atakuja kusupport huyo mtoto mwenye unasema for the sake of the kid? Kama jatuona. Our guy akakaa. Basi by the time anafika 8 months pregnant, I think akakuwa na complications. I don't know how it happened because akakuwa na premature labor. Na hiyo ilimwanza usiku. If I remember well, akinipigia usiku. Naambia anaumwa sana. Nasikia ni kama anataka kugive birth. Nikamwambia si bado kuna 1 month to go. Akaniambia I really don't know what's happening. I feel like I'm going to give birth. So nikamwambia si basi ukole huyo msee mwenye ako na gari akuje, kwa sababu huyo msee alikuwa anafanya sana taxi usiku. Nikamwambia nimempigia simu simpati. Nikasema sasa tutafanya nini? Tafuta basi gari nyingine. Akaniambia sasa kumenyesha mvua kubwa, the roads are not that good, so most people hawataki kufanya nini, kupeana gari zao zitoke zifanye hiyo nini, because ilikuwa place yenye ilikuwa rural, so barabara haikuwa rami, ilikuwa rough road. Nikamwambia sasa utafanya nini, because you need to utoke kwa nyumba uende OC. Pigia Emiri was that girl mwenye alikuwa anafunza na yeye shule. Mimi nikachukua simu nikampigia Emiri amelala. Nampigia simu Emiri achukue. Ilikuwa usiku because it was around 2. Hatukupata Emiri. I think alilala na sijui simu ikakuwa silent. So hatukumpata. Mimi nikashindwa nitafanya nini, because now I really need somebody mwenye anaweza msaidia, because ananiambia hawezi kutembea. Ningejaribu kupigia hiyo Ken simu, mimi sikia na kunichukulia simu. Our girl akamcall akapick. Msichana akimwambia ati ako na labor, alimwambia hapana, hiyo ni false labor. Wewe hujafikisha 9 months. Vumilia. Wale mama wengine wanavumilianga. Hebu vumilia kama wale mama wengine. Nikamwambia so mpigie tena umwambie hapana, like unasikia kabisa tumbo inakuuma kabisa, hata kama si labor basi unastahili medical attention urgently. Aliambia hebu tena nimtafute. Kumpigia, alimwambia yako busy, aache kumsumbua. Na kama anataka arudi nyumbani, wakae nyumbani waangaliane, aseme wakosa kitu ya kukula. Wagar aliamka akajikokota, akatafuta mtu wa bodaboda, because the road were bad. Walijaribu kwenda. By the time wanafika OC it was late. So by the time wanafika, I think siku zake hazikuwa zimefika na mtoto alikuwa amekaa vibaya. So alipelekwa theater. She didn't wake up. So by the time anafanyiwa operation, the baby had already died. The cute little girl she was waiting for had already died. She didn't make it. She also died because of blood loss. I think she lost a lot of blood because hata hospitali yenye alienda it was not that reliable akifanyiwa hiyo surgery. Sijui kulikuwa na nini. I think many things happened and everything happened so fast. By the time it was done, Mercy was no more.
You know what I can say? I blamed that guy for almost 3 years. I was so bitter about men. I used to cry myself to sleep. Like I used to say, what if I was there? Maybe Nasi would be still alive. What if I talked to the mom and tell her what Mercy was going through? Maybe things could have turned different. But now it was too late. She died when she was just young. When her life was just starting, she died because of a man, because of a love that was never true. So, my advice to teachers out there, especially ladies, be very, very, very careful. Not everybody who is telling you that I love you is a true guy. Not everybody who is telling you that, I love you is genuinely loving you. People are outside there trying to take advantage of every opportunity they can to get rich, regardless if they are going to step on anybody. We have heartless people out there. Be very careful. Sijasema msitrust men, but then we have good men out there. Alafu kuna mtu unaweza pata ndio na you can grow with him on. But wacha kwanza pesa yako ikue yako. Soma mtu kwanza. Hata miaka iende hata kama ni 3 basi. At least maybe tungeona red flags za Mercy na tuchukue action. Though I used to tell her wa red flag, but yeye alikuwa na zina zilikuwa maroon. Niambia pana. Kwanza huyu kijana akirudi, I think when the guy came back, I also nilifeel vibaya. Like I've been trying kutoa Mercy from this guy. Like unaona ule kutoa rafiki, unajua my friend is really suffering. Amekuwa kwa toxic relationship, unajaribu kumpull out. Alafu na yeye unasikuta tu pap ameingia na akaingia ndani. That one, it is really painful. Me, like I was after amerudi tena mimi I was mad. Actually hata communication yetu na yake ikaanza kurudi chini because nilikuwa nasema surely this guy amekufanyia hivi vyote, ameenda hadi na gari yako. Hakuna venye nitasema ati alikuwa mad akiniambia maneno yote. The guy was talking from his heart. Niliona hivyo. It was true. Because hata after amekufa, mimi nilijaribu kumtafuta. The guy ni kama alitupa namba. Alijaribu kutafutwa, ajaribu kufuatiliwa. I was nowhere to be seen. Actually watu walisema hata hawajamuona for some time. Kwenye alienda kaka, huyo msichana tukajaribu kufuatilia hata hiyo tukuwa imuona. So like there was no trace of Ken. Hiyo ndio pesa ya nani iliongelea. Mtoto wake akapass na yeye mwenyewe akapass. The mom cried. Imagine umepeleka mtoto shule, amesoma, amemaliza, sasa amepata job, like at least hata kama atakusaidia wewe mzazi, unajua that's one plus as a parent to you, like an achievement. Mtoto wako anaishi vizuri. Unakuja kuletea mtoto ni maiti, unatea wakiwa wawili uzike. So please, my advice, wacha usichukulie mtu loan. Acha hata yeye anajua kwenye banki iko, wacha aenda achukue loan. Usibebe mzigo wa mtu. Kama unachukua loan, let it be like wewe pia uko included. Usimpatie that, yani pesa yote unampatia mamlaka yote akuamulie. No. Please, let us minimize these cases za watu kuachwa, mtu anaachwa akilipa loan peke yake. Watu wanaachwa. Many people huku nje wanalipa loans. Don't talk. People are suffering. Nakuta mtu analipa loan peke yake, mtu alipotea. Ama
mtu alichukua loan, biashara ikakuwa mbaya, so you are paying that loan. So before you do anything, please consider yourself. Let us value ourselves first, and at the end of the day, God will see you through. That is my short story. Hope this story can change someone's life out there who is thinking to do the same thing Mercy did. Please, it was really hurting. So at least I wanted to share someone to be careful out there. 1 or 2 people can be saved. Bye bye. I'm Naomi. See you next time. Nani ako ready nimrushie mpira? Baby. Acha tuone baby. Baby chukua. Gonga hapa mpira. Gonga na mguu. Acha gonga. Gonga baba. Gonga na mguu. Wachana naye ataki. Gonga tu. Gonga vizuri mpira. Hai. Na Declan. John fanya hivi nimrushie Declan. Ujuku kumwamsha mpira. Gonga Dion. Kwani unagonga nyenga? Unagonga na mguu gani? Baby ni wewe, hii ni ya baby. Baby chukua. Chukua mpira ugonga. Declan chukua. Songa hivi. Sasa igonga. Good. Baby gonga. Shika leo gonga. 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 Kama ni hizi shika. Twende pale kwa umbo. Twende pale kwa umbo. Songa karibu. Nama. Shika umbwa. Declan kuja ushike umbwa. Kuja ufanyie hivi lala, kuja uambie lala, lala. Kuja uifanyie hivi baba. Utaki tena? Baby naye kuja. Kuja, si kuja, ona imenyamaza. Na hii ingine basi iwezi kuumwa, si ndio? Kuja one umbwa. Kuja hapa. Kuja ushike. Shika. Tushike. Iwezi uma. Hapa. Shika hivi. Hivi tu ona baby. Ana. Hataki. Ana. Ana. Hautaki basi? Nini na nini? Kuja muone hizi mtaro zimechimbwa hapa hizi nini? Kuja. Mtafanya nini hapa? Mahindi.
Kwa hizi shimo 1 2 3 4 5 6 5. Sasa kazi tano biti. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Hiyo shimo kidogo hivi. Kama ni ile mnamwaga mbegu mingi kwa shimo moja. Hapa kama mahindi kama 8 hivyo. Already mshamwaga ama bado? Unapanda nini? Mahindi. Yes. Mahindi gani ndio mama ya faida? Na hii ya nini hii mpya? Machungwa. Machungwa inakuwa na hii miti. Oh, unatumia hizi machungwa. Tuangalie mpaka ndio imeanza kuiva huko. Dai, hii ni nini? Hizi machungwa. Ni machungwa piti. Kani ndio ikiwa miti ndogo aje? Kata hii.